Rogo un biotto. Ok. Lo que ellos hicieron por Jesús fue costoso. Y José de Arimatea era un hombre rico. This guy, Joseph of Arimathea, was a rich man. I want you to read with me Matthew 27:57. I want you to see something. Mira Mateo 27:57. Mateo 27:57. This is Matthew 27:57. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. When it was afternoon, there came a rich man of Arimathea called Joseph, who had also been converted as a disciple of Jesus. Probablemente José era un senador. He was probably a senator. This guy had a government position. También probablemente él era el dueño del jardín donde ellos pusieron a Jesús. He was probably the owner of the garden where they put Jesus. Eso es lo que sabemos sin duda. Él excavó la tumba personalmente. He dug the grave himself out of rock. Now, how do I know that? Look at Matthew 27:59. Mira 59, Mateo 27:59. Tomando José el cuerpo, lo puso en el sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. He took Joseph took the body off of the cross, put him in a new tomb that he had excavated out of the rock, and after rolling a large stone in the place of the entrance, he went away. Fue costoso. Fue su jardín. That was his garden. That's costly. Cost him something. Pero también eso cumplió una profecía de Isaías 53:9. This also fulfilled a prophecy from Isaiah 53:9. Listen to this. Se dispuso con los impíos en su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. He was with the ungodly in his death, but he was with, he was with the ungodly in his grave, but he went with the rich in his death. José de Arimatea fue costoso para él, pero no como Nicodemo. It was costly for Joseph of Arimathea, but perhaps not quite like Nicodemus. Nicodemo trajo 100 libras de especies para ungir el cuerpo de Jesús. This man brought 100 pounds of spices to anoint the body of Jesus. Un poco extravagante, ¿no? Isn't that a little bit extravagant? 100 pounds of spices. Eso es lo que hicieron para reyes. That's what they did for kings. Así que yo quiero saber, Nicodemo ha traído todo esto para ungir el cuerpo de Jesús. Yo quiero saber, ¿por qué tan costoso? ¿Por qué tan extravagante? ¿Por qué? I want to know, why so extravagant? Why so costly? Why all of this? Do you remember the story of the woman, the prostitute that anointed Jesus' feet? ¿Tú recuerdas la historia de la prostituta que ungió los pies de Jesús, lavó sus pies con su pelo? Remember the story? She takes her hair and she washes his feet. Uno de los fariseos que estaba con Jesús en la cena, en esta historia, este cuento, él dijo, bueno, eso es tan costoso. ¿Por qué está haciendo eso? Why is she doing that? That's so costly. Goodness gracious, could have used that money for a lot of other stuff. Aquí es la respuesta de Jesús. Here's Jesus' response. This is Luke 7:47. Lucas 7:47. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que muchos sus pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. If she loves much, it's because she's been forgiven much. But he who loves little has been forgiven little. Listen to me. Why so costly? ¿Por qué es tan costoso? José de Arimatea ofreció su propia tumba. Nicodemo con 100 libras de especie. ¿Por qué tan costoso? ¿Qué es costo dado lo que él ha hecho? Why so costly for Nicodemus and Joseph? What's costly given what he's done? What's costly? My life? A year's salary? Giving up your whole week to do what he calls you? What's costly? Mira, cuando ves la verdad, costo no es nada. Dinero no es nada. Plata no es nada. Tu vida no es nada. Tu trabajo no es nada. Tu familia no es nada. Tú vas a ofrecer todo a él y dice, yo soy tuyo. I'm yours, Jesus, when you see the truth. If you see it.
If you don't see it, it's kind of costly. I don't know if I can follow that much. La próxima semana vamos a ver la resurrección de Jesús. Next week we're going to see his resurrection. Yo quiero terminar acá. I'm going to stop right there. Pero aquí es